Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So today we're going to be exploring material and spiritual emotions. Danas ćemo istraživati materijalne i duhovne emocije. So I'm sure you're all familiar with Descartes, who said, "I know that I exist because I think." Sigurna sam da svi znate za Descartesa koji je izjavio mislim, dakle jesam. But we're going to suggest that thinking, perhaps not in his day, but thinking can be done by artificial intelligence with a computer. Ali htjeli bismo ovdje skrenuti pažnju na to da razmišljanje se može odvijati i uz pomoć umjetne inteligencije, iako možda ne u doba Descartesa. And many life forms don't do a whole lot of thinking. Many life forms lower than human beings probably don't do a whole lot of thinking. I u različiti oblici života koji su niži od ljudskog baš se ne bave sa puno razmišljanja. And that really the greatest proof that I exist is that I have awareness and desires and emotions. Da je najveći dokaz da postoji zapravo činjenica da sam svjestan da imam želje i emocije. Even a plant has desires. Čak i biljke imaju želje. Has desires for sunlight and water. Želje za suncem i za vodom. And there's a lot of experiments that have been done to show that even plants have emotions. I ima puno eksperimenata kojima je dokazano da biljke imaju osjećaje. That if somebody comes and like in a group of plants and pulls some plants out by the roots, that the other plants exhibit symptoms of stress. Tako je uočeno da ako postoji nekoliko biljaka koje rastu zajedno i netko dođe i čupa jednu zajedno s korijenom, onda ove ostale biljke pokazuju simptome stresa. So we're going to look at what is the relationship between the mind and the body. Razmotrit ćemo koja veza postoji između uma i tijela. How our material emotions and desires get us into trouble. Kako nas naše materijalne želje i emocije uvale u nevolje. And how the solution is to awaken spiritual desires and spiritual emotion. I kako je rješenje za to buđenje duhovnih želja i duhovnih emocija. So first we're going to look at the relationship between the mind and the body. Najprije ćemo razmotriti odnos između uma i tijela. And this relationship is being more and more explored and accepted in modern medicine and modern science. Taj se odnos sve više istražuje i prihvaća da postoji u suvremenoj znanosti i medicini. I'm sure you've all heard of the placebo effect. Sigurna sam da ste svi čuli za placebo efekt. That 30% of people given something that's not a real medicine or a real treatment will get better just because they believe they're going to get better. 30% ljudi će im se zdravlje poboljšati kada dobiju nešto što zapravo nije lijek, a oni samo vjeruju da je lijek. Samo na temelju te činjenice da oni vjeruju da je u pitanju lijek. People will also get worse because they believe they're going to get worse. Ljudima će se stanje isto tako i pogoršati kada vjeruju da im se stanje pogoršava. And that how we think affects our bodily health.
Način na koji razmišljamo utječe na tjelesno zdravlje. Then, of course, how we deal with our body affects our thoughts. Način na koji se ophodimo sa svojim tijelom utječe na naše misli. Whether we exercise, what we eat, Da li vježbamo, što jedemo, also affects our mentality. to utječe na naš način razmišljanja. That it's an integrated system. To je jedan integralni sustav. So my spiritual master, Srila Prabhupada, he talked about that the mind basically has three functions. Moj duhovni učitelj, Srila Prabhupada, govorio o tome da ima u osnovi tri funkcije. Which he called thinking, feeling, and willing. Njih je nazvao razmišljanje, osjećanje i htjenje ili željenje. So thinking, those are our thoughts. Razmišljanje se odnosi na naše misli. Willing means our emotions and desires. Želje znači naše emocije i želje. Željenje znači naše emocije i želje. And then willing means... No, it was feeling then. That was emotions and desires. Yes, that was feeling. Yes. And willing is the translation into actual behavior on the physical platform. Emocije i želje su bile osjećanje, a htjenje ili željenje je prenošenje tih želja na fizički plan. And all three of these affect each other. I sve te tri stvari međusobno utječu jedna na drugu. My emotions affect my thoughts and behavior. Moji osjećaji utječu na moje misli i ponašanje. My thoughts affect my emotions and behavior. That's what you said. Did I said that already? My emotions affects my thoughts and behavior. I thought I said that first. Yeah, third time, no. No. I said my emotions affects my thoughts and behavior. Second time, my thoughts affect my emotion and behavior. Okay, moji osjećaji utječu na I need moje... flip charts so you can see these things. Moji osjećaji utječu na moje misli, utječu na moje osjećaje i ponašanje. Okay, now the third one, my behavior affects my thoughts and emotions. Moje ponašanje utječe na moje emocije i misli. Did we get them now, all three? Yes. Did we get all three? Okay, good. Very good. Now, the mind, it's explained in the Vedic literatures, or we could say the subtle body, has more than one part. It's divided into mind and intelligence. U vedskoj književnosti je objašnjeno da suptilno tijelo se dijeli na um i inteligenciju. So the intelligence makes plans. Inteligencija planira. And then the mind accepts or rejects various circumstances depending on the plans of the intelligence. A prihvaća ili odbacuje određene okolnosti na temelju planova inteligencije. Like if you make a plan, I want to become a doctor. Na primjer, ako isplanirate da želite postati liječnik. And then you think, should I go to the party or should I study? I onda razmišljate da li da odem na zabavu ili da učim. So the mind will accept or reject, if everything goes well, based on the plans of the intelligence. I ako je sve u redu, će tu donijeti odluku, prihvatit će nešto, a nešto će odbaciti na temelju planova inteligencije. But sometimes the mind follows the body instead of the intelligence. Ali ponekad slijedi tijelo umjesto da sluša inteligenciju. The body says, well, no, I'm hungry. Tijelo kaže, ja sam gladno. Let's go to the party. Ajmo na zabavu. And then the mind accepts that. I onda to prihvati. And then beyond the mind, intelligence, and the body, I onda iznad uma, inteligencije i tijela, beyond thinking, feeling, and willing, iznad razmišljanja, osjećanja i htjenja, there is the actual self. Postoji pravo jastvo. In Sanskrit, this is called the jiva or the atma. Na sanskritu ono se naziva jiva ili atma. That is our continuing sense of identity. To je naš neprekinuti osjećaj identiteta. That's independent of both the body and the mind. Koji ne ovisi ni o tijelu ni o umu. We can get some sense of that independent self. Možemo dobiti neki dojam o tom neovisnom jastvu. Just like all of us here at one time were only 2 years old. Ako razmotrimo da smo svi mi ovdje u ovoj sobi u jednom trenutku imali samo 2 godine. But if we took photographs of when we were 2 years old and put them on the walls here,
Ali kad bismo imali fotografije iz tog razdoblja, kad smo imali 2 godine i kad bismo ih poslagali tu po zidovima, we would not be able to match those pictures with the people in the room now. ne bismo bili u stanju ustanoviti tko je tko, koja slika odgovara kojoj osobi u ovoj sobi. Because our body has dramatically changed. Jer nam se tijelo dramatično promijenilo. It's not like it's just the same body that got bigger. Nije da je to samo isto tijelo koje se povećalo. Like some kind of balloon. Kao neki balon na puhanje. But it's really a different body. Već zapravo je potpuno različito tijelo. And our mentality has changed also. I mentalitet nam se također promijenio. I hope so. Nadam se. I hope we don't still have the mentality of a 2-year-old child. Nadam se da više nemamo način razmišljanja 2-godišnjeg djeteta. But yet we have a sense that I'm the same person. Ali unatoč toga imamo osjećaj da smo ista osoba. Right? And our parents or our brothers or sisters, they'll say, oh, you're the same person. Naši roditelji, braća ili sestre to će potvrditi. Da, ti si isti onaj kao kad si imao 2 godine. So even though our bodies have changed, our mind has changed, we have a continuing sense of identity. Iako nam se tijelo promijenilo i um se promijenio, mi imamo taj neprekinuti isti osjećaj identiteta. We have a sense of awareness. Osjećamo, svjesni smo. Of being conscious. Svjesni, da. Which bewilders scientists. They cannot understand why are we conscious and what is consciousness. Što zapravo zbunjuje znanstvenike, oni ne mogu razumjeti zašto smo to mi svjesni i što ta svijest jest. How am I aware of my own thoughts and aware of my own emotions? Kako sam to svjestan svojih misli i svojih osjećaja? You can teach your phone to think, but your phone is not aware that it is thinking. Možete svoj telefon naučiti da misli, ali on nije svjestan da misli. So what is our real self doing? Što naše pravo ja radi? It is desiring. Ono želi. So the self, the atma, it's desiring. Jastvo, atma želi. Then the intelligence makes plans according to those desires. Onda inteligencija radi planove na temelju tih želja. In the mind is these thoughts and emotions of accepting and rejecting. U umu se odvijaju misli i emocije prihvaćanja i odbijanja. And then the body takes action. I onda tijelo djeluje. So we generally feel that the distinction between civilized and uncivilized life is whether we're ruled by thought or emotion. I obično mislimo da je razlika između civiliziranog i neciviliziranog načina života leži u tome da li nas vode misli ili emocije. How rational are we? Koliko smo racionalni? Like there's a saying that humans are rational animals. Postoji izreka koja kaže da su ljudi racionalne životinje. And generally in our lives, emotions are a little scary. I obično nas u životu vlastiti osjećaj malo plaše. Whether they are positive emotions or negative emotions. Bilo da je riječ o pozitivnim ili negativnim emocijama. We tend to do irrational and foolish things when we are emotional. Kad smo pod utjecajem tih emocija, skloni smo raditi iracionalne i budalaste stvari. Even emotions like happiness and love. Čak i osjećaj i emocije poput sreće i ljubavi. I think people have done many foolish things while they were feeling love. Mislim da su ljudi počinili puno budalastih stvari dok su osjećali ljubav prema nekom. Isn't it? Yes. So it's not only anger that makes us do foolish things. Nije samo gnjev taj koji nas navodi da činimo glupave stvari. Or grief. Ili žalost. Or guilt. Ili osjećaj krivnje. It's also joy. I radost je ta. Sometimes people in their joy, they destroy things. Ponekad ljudi od velike radosti porazbijaju nešto, uništaju nešto. Or they spend money on foolish things. Ili potroše novce na gluposti. So we're generally a little careful about our emotions. Tako da smo obično malo na oprezu sa svojim emocijama. And we try to control our emotions with rational thought.
I pokušavamo ih kontrolirati racionalnim razmišljanjem. We think, is it okay to have that emotion? Razmišljamo, je li u redu da imam sad taj osjećam ili nije ok. And in the Bhagavad Gita, there's a wonderful description of how we become bewildered and foolish when our rational thought comes under the control of our emotions. I u Bhagavad Gita je jako lijep opis toga kako postanemo budalasti kada naše racionalne misli dođu pod upravu emocija. So it's explained in the Bhagavad Gita. This is in chapter 2, verses 62 and 63. Bhagavad Gita u drugom poglavlju u stihovima 62 i 63. That first we're thinking about something. Opisano je da najprije o nečemu razmišljamo. I think I need a new car. Čini mi se da mi treba novi auto. Or a new watch. Ili novi sad. Or maybe a new spouse. Ili možda novi partner. So we start thinking about it. Počnemo o tome misliti. And then as we think about them. I onda dok o tome razmišljamo. Or maybe we're thinking about that person cheated me. Ili možda mislimo, onaj tip me je prevario. Why did she say that? Zašto je ona to rekla? Was she insulting me? Jel me vrijeđa? Can I trust her? Mogu li vjerovati? So we have these thoughts. Imamo te misli. And then we start churning them. I onda počnemo se s njima baviti. We don't let the thought come and go. Ne dozvoljavamo misli koja se pojavila da samo ode. Churn it. Već se bavimo s njome. And then we get overwhelmed by that thought. I onda nas ta misao preplavi. It starts to turn into an emotion. I ta se misao počne pretvarati u emociju. I must have that car. Moram imati taj auto. I must have that person. Moram dobiti tu osobu. I have to write an email back to that lady. To moram odmah napisati jedan email toj ženi. The emotions start making things become very important and very urgent. Emocije nas navode da nam se čini kako su stvari jako važne i jako hitne. I have to do something now. Moram nešto napraviti odmah, sad. It's important. Važno je. And then we try to act on those desires. I onda pokušavamo djelovati na temelju tih želja. And the next result tends to be anger. I sljedeće što se javlja je gnjev. Because of all the things we want, jer od svih stvari koje želimo, sometimes we don't get them. Ponekad ih ne dobijemo. We don't get the car. Ne dobijemo auto. We don't get the romantic partner. Ne dobijemo tu romansu s novim partnerom. Or we write the email and the person becomes even more angry with us. Ili napišemo taj email u odgovor i osoba se još i više razljuti na nas. We don't solve the problem. Ne riješimo takav problem. Then we become frustrated. I onda postanemo frustrirani. Why didn't I get what I needed? Zašto nisam dobio to što mi treba? Or we get it. Ili dobijemo to. And then we don't like it. I onda nam se ne sviđa. We get the car and we go, oh, this is a good car. Dobijemo taj auto što smo htjeli i onda zaključimo, to nije baš tako dobar auto. I spent all this money. Koliko sam novaca potrošila na njega. Or we get that person. Ili dobijemo tu osobu koju smo želi. We think, she's worse than my first wife. I onda mislimo, pa ova je gora od moje bivše žene. Why did I trade in that wife for this one? Zašto sam zamijenio moju ženu za ovu? You know, or we become friends again with that person and we figure they're not actually a nice person. Ili se ponovno sprijateljimo s tom osobom, ona koja je bila povezana sa mailom, i onda otkrijemo da zapravo nije tako fina osoba. So then we also become angry. I onda se razljutimo. I was cheated. Sjećamo se prevareni. Or we get exactly what we wanted. Ili u trećem slučaju dobijemo točno to što smo htjeli. And it's perfect. Savršeno je. But then we're always afraid we're going to lose it. Ali onda smo uvijek u strahu da ćemo to izgubiti. Because we lose everything. Jer izgubimo sve. It's not a question of if, it's a question of when and how. Ne radi se o tome hoćemo li nešto izgubiti, nego kada i kako. So then also we become fearful. I onda nas preplavi strah. And when we actually lose it, we're even more angry.
I onda kad stvarno to izgubimo, onda smo još više ljuti. It's more frustrating to lose something perfect than to not get anything at all. Više nas frustrira kad izgubimo nešto što je bilo savršeno, nego kad nismo ni dobili ono što smo htjeli. So the result of our strong emotion and strong desire is anger. Tako da je rezultat naših jakih osjećaja, jakih želja, zapravo ljutnje. Disappointment. Razočarenje. Grief. Žalost. And then we forget how we're supposed to behave. I onda zaboravimo kako bismo se trebali ponašati. We lose our good sense. I izgubimo svoj osjećaj dobar. And we say razum. and do things that we regret. I onda kažemo i napravimo neke stvari zbog kojih nam je poslije žao da smo to rekli ili učinili. So all of us have experience of this step-by-step descent into foolishness. Svi mi imamo iskustvo takvog silaska u budalasto stanje neko, korak po korak, kao što je bilo pisano. It's very embarrassing. Jako je neugodno to. But it's happened to us. Ali dogodilo nam se. It's happened to other people that we know. I dogodilo se i drugim ljudima koje znamo. Thinking about something. Razmišljamo o nečem. Becoming convinced. Jako postanemo uvjereni. Getting some really strong desire and emotion. Pojave se jake želje i osjećaj. Acting on it. Djelujemo na temelju toga. Then getting frustrated. I onda se frustriramo. Because either I don't get what I want. Jer ili ne dobijem što sam htio. I get it and I don't like it. Ili dobijem pa mi se ne sviđa. Or I get it, it's perfect and I lose it. Ili dobijem, savršeno je i onda to izgubim. And then we forget all of our good sense. I onda izgubimo svoj razum. And we do and say things that are foolish that we regret. I onda kažemo ili napravimo stvari koje su glupave i zbog toga nam bude žao. So, where do these strong feelings come from that push us into this behavior? Odakle dolaze ti jaki osjećaji koji nas sile da tako djelujemo? A lot of them come from just the chemicals in the body. Mnogi od njih su jednostavno posljedica kemijskih kombinacija u tijelu. That are designed for our physical and mental preservation and happiness. Koje su zapravo namijenjene našem fizičkom i mentalnom samoodržanju i sreći. They have a good purpose. Imaju dobru svrhu, dobar cilj. But we don't know how to use them properly. Ali mi ne znamo kako ih ispravno koristiti. Also, these things come from what's explained in the Bhagavad Gita as the modes of nature. Te stvari su također posljedica nečega što je u Bhagavad Giti objašnjeno kao gune prirode. So these have three terms in Sanskrit. Na sanskritu se one opisuju sa 3 pojma. Sattva, Rajas, and Tamas. Sattva means when we have a sense of inner peace and happiness. Sattva je u pitanju kada osjećamo unutrašnji mir i sreću. When our motivation to do things is so that we will feel balanced and peaceful inside. Kada neke stvari radimo, sve stvari radimo s motivom da se osjećamo uravnoteženi i smireni iznutra. Sattva leads us to be forgiving, compassionate. Sattva nas navodi da opraštamo, da smo suosjećani, satisfied. Zadovoljni. Then Rajas is when our source of enjoyment is accomplishing things. Rajas je kada je izvor našeg užitka da nešto postignemo. Building things, creating things. Da nešto izgradimo, stvorimo. Fixing the world. Da popravimo svijet. Helping people. Pomognemo ljudima. Big charities. Velike milosti. Dobrotvorne aktivnosti. Museums. Muzeji. Empires. Carstva. Libraries. Knjižnice. Anything where we're trying to improve. Bilo što s čime želimo doprinijeti, poboljšati stvari. It has a sense of being never satisfied. To se sobom nosi osjećaj da nikad nismo zapravo zadovoljni. We want to make things, we want to build things, we want to fix things.
Želimo napraviti stvari, želimo popraviti stvari, želimo stvoriti nešto. And we're looking for the praise and appreciation of others. I očekujemo da nas drugi zbog toga cijene i slave. And to be important in the world. I da postanemo netko važan u svijetu. By doing good things. Tako što radimo dobre stvari. Then there is tamas. A onda je tu i treća guna, tamas. Tamas is when we're very lazy. Pod njezinim utjecajem smo jako lijeni. We just want to do whatever is easiest. Želimo napraviti ono što je najlakše. Whatever the consequences, we'll worry about tomorrow. A o tome kako će to imati posljedice, o tome ćemo brinuti sutra. We just want to do whatever is necessary to live in the moment. Želimo napraviti samo ono što je neophodno da bismo ovaj tren preživjeli. Not because we're satisfied within, Ne zato jer smo iznutra zadovoljni, but because we don't want to take any trouble. nego zato jer ne želimo nikakve nevolje. Ne želimo se ni potruditi. We'll eat whatever is easily available, whether it's healthy or not. Ješćemo što god nam je na domak ruke, bez obzira je li to zdravo ili nije. We'll say whatever we feel like, whatever damage that may do to relationships or not. Reći ćemo što god nam padne na pamet, ne obazirući se na to koliko će to možda uništiti neke odnose. And what we do doesn't go beyond just making plans in the mind. A ono što radimo zapravo ne ide dalje od toga da u sebi nešto planiramo. So this sattva, rajas and tamas exists at different times of the day. Sattva, rajas i tamas postoji u različitim trenucima tijekom dana. In different kinds of food, Različitim vrstama hrane, in different kinds of music, glazbe, in different ways of thinking about the world, u različitim svjetonazorima. and affects our thoughts and emotions. I utječu na naše misli i osjećaje. So, like foods in tamas would be things that are very old. Hrana u tamasu su stvari koje su jako stare. Just like in the hypermarket, most of the prepared food there is between 6 and 12 months old. Kao u supermarketima, većina hrane koje tamo se prodaje stara je između 6 i 12 mjeseci. Or food that's a product of violence. Ili pod utjecajem tamasa isto sviđa nam se hrana koja je proizvod nasilja. Then in rajas, food is too salty or too spicy or too fatty or it's too much for the body to digest. U rajasu hrana je nešto previše ili slana ili ljuta ili suha, uglavnom je teška za tijelo da je probavi. And in sattva, food is non-violent and it actually brings health and vitality to the body. A hrana u sattvi nije posljedica nasilja, donosi tijelu vitalnost, dugovječnost. So depending on what kind of food we eat, Ovisno o tome koju hranu uzimamo, what kind of music we listen to, kakvu glazbu slušamo, who our friends are, ko su nam prijatelji, what kind of job we have, kakvu vrstu posla obavljamo, we get affected by sattva, rajas, and tamas. na nas utječu sattva, rajas i tamas. And that also affects our emotions I to također utječe na naše emocije, osjećaje and our desires. i želje. Now, all of these are ultimately very self-centered. Sve ovo o čemu govorimo je jako egoistično, na sebe usredotočeno. And the main reasons that our material emotions and desires get us into trouble is that they are ultimately about our own happiness. I glavni razlog zašto nas materijalne emocije i želje uvale u nevolje je zato jer se one bave samo našom vlastitom srećom. In sattva, they're about our happiness from being balanced within and in harmony within. U sattvi se radi o našoj sreći iznutra, u strpljenju nekakvom skladu koji osjećamo iznutra. In rajas, they're about pointing at our accomplishments and having other people acknowledge them. U rajasu se ta sreća odnosi na naša postignuća i na činjenicu da su drugi ljudi primijetili da smo to napravili. And in tamas, it's really about animal level enjoyments that are simply easy. A u tamasu je povezana sa praktički životinjskim načinom uživanja, gdje se radi samo što je najlakše. But they're all very self-centered. Ali sve te vrste
su jako usredotočene samo na sebe. And so whatever emotions and desires come from them lead us to a place that's not quite the same as our ideal self. I sve emocije i želje koje proisteknu iz njih vode nas do mjesta koje zapravo nema puno veze sa našim pravim jastvom, idealnim jastvom. Also, all of these material emotions come from what people have started to call a scarcity mentality. Sve te materijalne emocije proistječu iz onog što su ljudi počeli nazivati mentalitetom oskudice. Where I think I need to get something outside of myself in order to feel satisfied. Gdje osoba razmišlja da treba dobiti nešto izvana, izvan sebe, da bi se osjećala zadovoljno. That there's something I'm lacking. Da mi zapravo nešto nedostaje. Čovjek pod utjecajem tog mentaliteta misli da mu nešto nedostaje. And where I'm looking at other people, other living beings and the world and thinking, how can I use and manipulate these in order to satisfy what I need? I onda na svijet, na druga živa bića i ljude gledamo samo s tom idejom kako da ih upotrijebimo da dobijemo ono što nama treba. So there's some level and degree of exploitation involved in that. Tako da postoji određena mjera izrabljivanja u tome. I mean, sometimes we make a deal. Ideal what? Not ideal. Ponekad napravimo pogodbu, ponekad se dogovorimo. I'll satisfy your needs if you satisfy mine. Ja ću ispuniti tvoje potrebe ako ti ispuniš moje. But still the mood is, what can I get from you? Ali još uvijek je dominantna misao što mogu dobiti od tebe. And usually we like to pay the lowest price. I obično pritom želimo platiti što je manje moguće. How can I get the most from you by giving you the least? Tako da dobijemo tebe najviše, a da ti pritom najmanje dam. We're always looking for a sale. Uvijek tražimo akcije. Right? No one goes into a shop having a sale and say, can I please pay you the full price? Nitko ne ide u trgovinu u kojoj je neka akcija i onda za taj predmet na akciji kaže, mogu vam molim vas platiti punu cijenu za njega? So we've looked at where our material emotions come from. Vidjeli smo dakle dolaze naše materijalne emocije. They come from our bodily chemicals just for our survival. Dolaze od kemikalija u našem tijelu, jednostavno kao način za preživljavanje. That would be quite a long discussion. To bi bila prilično duga diskusija o tome. How our biological survival mechanism brings on various emotions and desires. Kako taj biološki mehanizam preživljavanja dovodi do različitih emocija i želja. It comes from our interaction with sattva, rajas and tamas in the world. Naše te emocije i želje dolaze od naše povezanosti sa gunama, sa sattvom, rajasom, tamasom u svijetu. It comes from a me-centered mentality. Posljedice su mentaliteta usredotočenog na sebe samog. And a feeling of scarcity and lack. I osjećaja oskudice, osjećaj da nam nešto nedostaje. So it's not surprising that our material emotions get us into trouble and they're a little scary. Obzirom na to, nije čudno da nas naše materijalne emocije uvaljuju u nevolje i da ih se malo pribojavamo. So there are many spiritual organizations and practices that advise that the solution for this is simply to eliminate these emotions and desires and simply be at the level of pure knowledge and thought. Postoji puno duhovnih organizacija i puteva koji kao rješenje za tu situaciju predlažu da jednostavno eliminiramo te materijalne emocije. And there are also, frankly, even among materialistic civilization, there's a concept that if we can just come to this realm of thought and rationality and be aloof from our emotions, that we would end up having a peaceful society. I da ostanemo samo na predjelu misli, umjesto da odbacimo emocije i zadržimo se samo na predjelu misli. I čak i neke materialističke društva i razmišljanja vode u tom smjeru koji smatraju da kada bismo izbacili emocije i samo djelovali na nivou misli, da bi društvo bilo puno bolje, da bi bilo mira i prosperiteta. So that may sound quite attractive. I to može zvučiti prilično privlačno. And there are many systems of spiritual practice and meditation that seek to accomplish exactly that.
I postoji puno duhovnih praksi koji teže upravo tome. Or even to stop not only all emotion, but all thought. I neke ne idu samo za tim da se zaustave sve emocije, već i sve misli. And leave us only with awareness. Tako da ostanemo samo sa svojom svijesti. Now it is true that is a more peaceful place. Činjenica jest da je to puno mirnije mjesto than being pulled by the waves of our material emotion. Nego situacija u kojoj nas razvlače naše materijalne emocije. But there's a problem. Ali tu postoji neki problem. Without emotions, without desires, there's not much happiness. Bez osjećaja, bez želja, nema baš puno sreće. We're all craving to feel something. Mi svi žarko želimo nešto doživjeti. As we said in the beginning, emotion and desires are the most essential principle of being alive. Kao što smo rekli na početku, osjećaj i želje su suštinski dio toga da smo živi. And even though extreme emotions get us into all kinds of trouble, i iako nas ekstremne emocije dovode u razne vrste nevolja, we want to feel them. Želimo ih osjetiti. And therefore every society makes some provision for trying to have us safely experience extreme emotions. I onda se u svakom društvu postoji na neki način organizirano kako da na siguran način doživimo te najekstremnije emocije. Sporting events. Jedan način za to su sportski događaji. Or political rallies. Ili politička nadmetanja. Parties. Različite stranke. Weddings. Zabave, vjenčanja. Or sometimes various sorts of alcohol and drugs are encouraged. Well, if you drink alcohol, then you can express your emotions. Ili ponekad se ohrabruje uzimanje alkohola ili droga kao način na koji možeš izraziti svoje emocije. And you'll be excused. A da ti je oprošteno. So these things indicate to us that however troublesome our emotions are, we don't really want to give them up. Te stvari nam ukazuju na činjenicu da bez obzira koliko nam nevolja naše emocije donose, mi ih se zapravo ne želimo riješiti. So what is our solution? Kako je onda rješenje? So in the Bhagavad Gita, Krishna speaks about bhakti yoga. U Bhagavad Gita Krishna govori o bhakti yogi as the most natural and easy way to attain spirituality and awaken spiritual emotions. Kao najprirodnijem i najlakšem načinu da se naša duhovnost probudi i da se probude duhovne emocije. He explains in the 15th chapter of the Bhagavad Gita that reality is like a tree that's standing right by the bank of a river or a lake or a sea. U 15. poglavlju Bhagavad Gite Krishna opisuje da je stvarnost poput nekog drveta na obali jezera ili rijeke. Oh yes, we have a very nice picture there. Imamo tu jednu sliku baš. And there you can see the trees are reflected upside down in the water. Na kojoj možete vidjeti kako se drveće odražava u vodi naopačke. And the reflection is not so clear. Taj odraz nije baš tako jasan. So our material emotions are like the reflection. Naše materijalne emocije su poput odraza. And our spiritual emotions are like the reality. A naše duhovne emocije su poput ove stvarnosti. What's at the top in the reality is at the bottom in the reflection. Ono što je u stvarnosti na vrhu, u odrazu je na dnu. And what's clear and sharp in the reality is wavering and fuzzy in the reflection. I ono što je jasno i oštro u stvarnosti, u odrazu drhturi nekako i mutno je. That we, the self, the atma, mi, atma, jastvo atma, is not only a conscious observer, nismo samo svjesni promatrač, but is a fully developed spiritual person. Već smo potpuno razvijena duhovna osoba. With also a form, koja ima svoj oblik, thoughts, misli, feelings and desires. Osjećaje i želje. That right now in our material life are not really being expressed. Koje sad u ovom trenutku u našem materijalnom životu zapravo ne dolaze do izražaja. If you think of an actor,
Ako uzmete za primjer nekog glumca, they're taking the costume and the personality of the character in the drama. koje se u skladu sa ulogom koju glume odjevaju na određen način i prikazuju karakter te uloge. And their own form and their own thoughts and their own desires are there, but they're not being expressed. Istovremeno, njihov vlastiti lik, misli i želje su tu prisutni, ali nisu izraženi dok glume. The Atma's original emotions cause only good. Izvorni osjećaj atme donose samo dobro. First of all, they don't come from biochemicals. U prvom redu, ti osjećaji ne dolaze od kemikalija tijelu. Because they are pure spirit. Zato jer atma je čisti duh. Nor are they influenced by sattva, rajas and tamas. Te emocije atme nisu pod utjecajem sattve, rajasa i tamasa. They don't come from a sense of selfishness. Ne potječu od osjećaja sebičnosti, but they come from a sense of love of God. već od osjećaja ljubavi prema Bogu. And what do we mean by love? Što podrazumijevamo pod tim pojmom ljubav? Love we are defining here as meaning I find my happiness in the happiness of the other. Ovdje kažemo da je ljubav da kada svoju sreću nalazimo u tuđoj sreći. When the one I love is happy, that is my happiness. Kad je osoba koju volim sretna, onda sam ja sretan. If I can do something to please the divine, to please God, then I am happy. Ako mogu učiniti nešto da ugodim božanskom, Bogu, onda sam ja sretan. And it comes not from a feeling of lack, I to ne dolazi od osjećaja da mi nešto nedostaje, but from a feeling of completeness. već od osjećaja potpunosti. From being so complete Koliko sam potpun, and so overflowing naprosto sam, preplavljuje me to. that one wants to share with others. Imam viška i želim podijeliti s drugima. One doesn't need to take anything from others. Nije potrebno da ništa od drugih uzmem. And those spiritual emotions are increasing, Duhovne emocije rastu, povećavaju se and they are not frustrated. i ne donose razočarenje. Because again, they're not coming from a sense of lack. Zato ne proistječu iz osjećaja da nam nešto nedostaje. So they're not dependent on what we get, Tako da ne ovise o tome što dobijemo or what other people do for us, ili što drugi ljudi naprave za nas or what we don't get, ili o tome što nismo or what dobili other people don't do for us. ili što drugi ljudi nisu napravili za They're nas. coming from us. Već dolaze od nas samih. And as soon as we connect with Krishna, Čim se povežemo s Krišnom, then we are connecting with an infinite source. povezani smo sa jednim beskonačnim izvorom. And there's a very nice mantra in Sanskrit. Na sanskritu postoji jako lijepa mantra It comes from one of the Upanishads. koja dolazi iz jedne od Upanišada. An Upanishad means to come closer to wisdom. Upanishad znači prići bliže mudrosti. So this mantra is sometimes called the perfect mantra Da se mantra ponekad naziva savršenom mantrom, because it establishes how everything is complete and perfect. zato jer pokazuje kako je sve savršeno i potpuno. So usually I like to display it, Obično je volim pokazati na ekranu negdje, but we can go slowly ali možemo polako proći kroz nju and see if we can follow it. i vidjeti da li možemo slijediti. Because this mantra Jer ta mantra explains that when we connect with our infinite source, objašnjava da kada se povežemo sa svojim beskonačnim izvorom, we become filled with this always, how would you say, gushing wellspring ispuni nas taj neki izvor obiljan that overfloods us with positive spiritual emotion. koji nas preplavljuje pozitivnim duhovnim emocijama. So the mantra starts with Om, Mantra počinje sa Om, Purnam, Purnam, Om Purnam, Om Purnam, Adaha, Adaha, Purnam, Purnam, Idam, Idam, Om Purnam, Om Purnam, Adaha, Adaha, Purnam Idam. Purnam, Idam. Purnam means complete. Purnam znači potpun.
And this first line means that the origin, God, is complete, and whatever comes from him is also complete. I ovaj prvi stih mantre znači da je izvor svega, Bog, potpun i sve što proizlazi iz njega isto tako potpuno. Let's try again. Om Purnam Ada Purnamidam. Om Purnam Ada Purnamidam. Om Purnam Ada Purnamidam. Om Purnam Ada Purnamidam. Purnat. 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 Purnam. Purnam. Purnat. Purnam. Purnat. Purnam. Purnat. Purnam. Purnat. Purnam. Udachate. 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 Purnat. Purnam. Purnat. Purnam. Udachate. Udachate. Purnat. Purnam. Udachate. Purnat. Purnam. Udachate. It means from the complete comes. Značenje toga je da od potpunog dolazi potpuno. So the first line is God is complete and we are complete. Prvi stih kaže Bog je potpun i mi smo potpuni. Then from the complete comes. A onda od potpunog dolazi potpuno. Om Purnam Ada Purnamidam. Om Purnam Ada Purnamidam. Purnat Purnat Udachate. Purnat Purnam Udachate. Om Purnam Ada Purnamidam. Om Purnam Ada Purnamidam. Purnat Purnat Udachate. Purnat Purnam Udachate. Purnasya. 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 Purnam. 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 Purnasya Purnam. Purnasya Purnam. Purnasya Purnam. Purnasya Purnam. Adaya. 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 Purnasya Purnam Adaya. Purnasya Purnam Adaya. Purnasya Purnam Adaya. Purnasya Purnam Adaya. If you take the complete away from the complete, Ako od potpunog oduzmete potpuno, Purnam, Purnam, Purnat, Purnam, Udachate. Now I have to go through the whole thing again. Om Purnam Adam Purnamidam. Purnat Purnam Udachate. Purnasya Purnam Adaya. Purnam Eva Vasishate. Purnam Purnam, Eva Eva, Vasishate. Vasishyate. Purnam Purnam, Eva Eva, Vasishate. Vasishyate. Eva means certainly. Eva znači svakako, sigurno. Purnam Purnam, Eva Vasishate. Vasishyate. Certainly the complete remains. Sigurno će potpuno ostati. So God is complete, we are complete. Bog je potpun, mi smo potpuni. From the complete comes. Od potpunog dolazi potpuno. If you take the complete away from the complete, Ako od potpunog oduzmete potpuno, still the complete remains. potpuno i dalje ostaje. Okay. Om Purnam Ada Purnamidam. Om Purnam Ada Purnamidam. Purnat Purnam Udachate. Purnat Purnam Udachate. Purnasya Purnam Adaya. Purnasya Purnam Adaya. Purnam Eva Vasishyate. Purnam Eva Vasishyate. Om Purnam Ada Purnamidam. Om Purnam Ada Purnamidam. Purnat Purnam Udachate. Purnat Purnam Udachate. Purnasya Purnam Adaya. Purnasya Purnam Adaya. Purnam Eva Vasishyate. Purnam Eva Vasishyate. So this mantra is the basis of our spiritual emotions. Ova mantra je temelj naših duhovnih emocija. That when we connect with Krishna, we are connecting to the complete source. Kada se povezujemo s Krišnom, povezujemo se sa potpunim izvorom. That if you take infinity away from infinity, you still have infinity. Ako od beskonačnog oduzmeš beskonačno i dalje imaš beskonačno. When we connect with Krishna with love, Kad se povežemo sa Krišnom s ljubavlju, we are filled with infinite emotion. ispune nas beskonačne emocije. That has no lack. Nema nikakve oskudice, nedostatka. And that we can then share I onda možemo ih podijeliti infinitely. beskonačno.
And because it's coming from love of the divine, I kako to dolazi od ljubavi prema božanstvu, it does not bring frustration nema ni riječi, ni govora o or frustraciji embarrassment ili nekoj neugodi or a loss of rationality. ili gubitku racionalnosti. So how do we do this? Kako možemo to napraviti? We should first mention that these spiritual emotions have all the variety of material emotion. Trebamo prije toga spomenuti da duhovne emocije imaju potpuno raznolikost, svu raznolikost kao i materijalne emocije. But each aspect of the variety is sweet and beneficial. Ali svaki vid te raznolikosti je sladak i koristan za svih. Even things we normally think of as negative, Čak i one stvari o kojima obično mislimo kao negativnima, like anger or fear, kao gnjev ili strah, have some place in the spiritual. u duhovnom području imaju svoje mjesto. There's an original form of those emotions Postoji izravni oblik tih emocija that is part of love u duhovnom području i taj izvorni oblik je dio ljubavi and is not harmful. i nije škodljiv. So how do we experience this? Kako da to doživimo? Well, that is the whole science of bhakti. Tu je čitava znanost bhakti. To start connecting everything we do with Krishna. Tako da počnemo sve što radimo povezivati s Krišnom. Everything. Sve. Whatever we think, Sve o čemu razmišljamo, whatever we do, sve što radimo, whatever we speak, što govorimo, whatever we eat, što jedemo, whatever we are trying to accomplish, što želimo postići, whatever our relationships with others, svi naše odnose sa drugima, to connect that with Krishna. pokušavamo sve to povezati sa Krišnom. To think, how can I do this that would be an expression of love for the divine? Počnemo razmišljati kako da to napravim, kako da to bude izraz ljubavi prema božanstvu. Now, at first we may do this in just a small way, just a beginning way. Na početku to možemo raditi nekako kao početnici, But gradually it will build up. kao nešto malo, ali s vremenom će narasti. If we can think that right now our body and mind are like this cup, Ako pomislimo da su sada naše tijelo i poput ove čaše, and it's full of material emotions and desires and thoughts, koja je puna materijalnih emocija, misli, želja. something like some fake chemical juice. Kao da je unutra neki napitak umjetni, kemijski. Just water with some sugar and coloring in it. Voda Flavor. sa malo šećera, aroma i boje. And we take the real spiritual emotions I onda uzmemo prave duhovne emocije and we start pouring them into our cup. i počnemo ih ulijevati u čašu. And as we keep pouring them, I kako nastavljamo ulijevati te duhovne they emocije, gradually replace the material ones. one postupno zamijene, nadomjeste te materijalne emocije. And so gradually our cup becomes more and more full of purity. Tako postupno naša čaša se sve više i više puni čistoćom. And as we fill with the spiritual, the material naturally decreases. I kako nadolijevamo duhovno, materijalno se prirodno smanjuje. And we never have to have an empty cup. I nikad ne moramo imati praznu čašu. So that is our practice of bhakti. To je naša praksa bhakti. Now, how do we know what kind of behavior will connect us with Krishna? Kako možemo doznati koje će nas vrsta ponašanja povezati s Krišnom? Well, first of all, we can study the sacred literature, some of which was spoken by Krishna himself. Prije svega možemo proučavati sve te spise, od kojih je neke izgovorio sam Krišna. And he tells us how to connect with him. I on u njima nam kaže kako se povezati s njim. He says, take vegetarian food, offer it to me with love. On kaže u tim spisima, uzmite vegetarijansku hranu i ponudite mi je s ljubavlju. Talk about me. Razgovarajte o meni. Meditate on my name. Meditirajte na moje ime. Be equal to your friends and enemies.
Budite jednaki prema prijateljima i prema neprijateljima. in happiness and distress and heat and cold. Jednaki u sreći i nesreći, kad je toplo i kad je hladno. Then we can also learn from a spiritual teacher Onda možemo dalje učiti od duhovnog učitelja, who will deal with us very personally koji će se s nama obhoditi baš personalno and help us to take what's in these sacred literatures and apply it to our own life. i pomoći nam da prihvatimo ono što je u svetim spisima i primijenimo to u vlastitom životu. And finally, we will learn directly from Krishna himself, A na posljedku ćemo učiti izravno od samo Krišne, who is within all of us koji se nalazi unutar svakog od nas and who will guide the sincere spiritual seeker i on će voditi iskrenog duhovnog tragaoca in his own wonderful and mysterious and surprising ways. na svoj prekrasan, misteriozan i iznenađujući način. So, anybody have questions or comments? Ako ima kako pitanje ili komentare? Yes. Ja sam htio da pitam u vezi ovog pravog jastva ili idealnog jastva koje je pominjala. Da se nastavno s vami kada je sreo čitanju Mahaprabhua, prva dva pitanja koje je postavio je bilo ko sam ja i zašto pati u materijalnom svijetu. On sam je bio veoma učen, ali nije mogao da odgovori na ova pitanja. Odnosno na ta pitanja od pravnog identitet. Pa se htio da pitam zašto da li ima objašnjenje. Zašto on nije imao odgovor? Da, zašto on nije mogao da odgovori. In spite of the fact that Sanatana Goswami was very learned, when he met Lord Chaitanya, his first questions were, who am I and why am I suffering in this material world? So, Prabhu would like to know how come that he didn't know the answer, in spite of his vast learning. Well, he probably did know the answer, Najvjerojatnije je znao odgovor, but he was enjoying hearing the answer from Chaitanya Mahaprabhu. ali je uživao u tome da čuje odgovor od Chaitanya Mahaprabhua. And then he could take Chaitanya's words and give that to everybody. Tako da onda nakon toga može svima drugima prenesti njegove riječi. But generally, no matter how much we study just with our intelligence, we're not going to fully be able to understand the answers to those questions. Ali obično, bez obzira koliko studirali, proučavali, upotrebljavajući svoju inteligenciju, nećemo biti u stanju u potpunosti odgovoriti na ta dva pitanja. There will always remain some question. Uvijek će ostati nešto neodgovoreno, neko pitanje. We can't see the whole pattern just by using our minds. Ne možemo sagledati stvari u potpunosti kako stoje i cijeli taj obrazac samo koristeći svoj um. You can see this in modern science, To možete vidjeti u suvremenoj znanosti, which is very advanced, koja je jako velika, obimna, but has not been able to, no one has been able to come up with a comprehensive view of reality that takes into account all phenomena. ali nitko nije bio u stanju iznijeti neko pogled na stvarnost koji je sveobuhvatan, koji uzima u obzir sve pojave. Just like Newtonian physics and quantum mechanics, they contradict one another. Kao Newtonova fizika i kvantna mehanika jedna drugoj proturječe. But in practical life, each of them is used for different things. Ali u praktičnom životu svaka od njih se koristi za različite stvari. So which one is describing reality? Onda, koja opisuje stvarnost? Both and neither. Obje i nijedna. And neither is complete. Nijedna nije potpuna. And these are, the most intelligent, well-funded brains on the planet. A to su najinteligentniji mozgovi na svijetu koji imaju najbolje financije za proučavanje.
So all we can do with learning and intelligence is get an understanding of pieces of reality. Uz pomoć inteligencije i učenosti možemo razumjeti samo neke dijelove stvarnosti. It's a difficult book to read, but there's a book by Thomas Kuhn called Structure of Scientific Revolutions. Postoji jedna knjiga autora Thomasa Kuhna, Struktura scientific revolutions. Znanstvene revolucije. Struktura znanstvene revolucije. Knjiga koja je prilično teška za čitati. It's not an easy book to read. Nije laka knjiga za čitati. Usually you have to read it with some kind of study guide. Obično ti treba još neka pomoć, vodič za proučavanje te knjige. But it's one of the classics that's taught in all universities. Ali to je jedna od klasičnih knjiga koja se udžbenika koji se podučava na svim sveučilištima. And it explains how there's never been any scientific understanding that explains reality as a whole. I koja objašnjava da jedno znanstveno gledište ne obuhvaća stvarnost u potpunosti, ne razjašnjava stvarnost u potpunosti. Is that okay? Da. Ja mislim, pitanje mene zanima, kao nam je Bog dao ovo tijelo, ako mi smo zadovoljni s njim, kako da mi zavolimo sebe u tom tijelu. If God has given us this body, Please louder. We don't speak correctly. okay. If God has given us this body and if we are not satisfied with it, how can we start to love this body? We can only love the body if we're connected with Krishna. Tijelo možemo voljeti samo ako smo povezani s Krišnom. And we see the body as his creation rather than as a means for our independent happiness. I ako tijelo vidimo kao njegovu tvorevinu, a ne kao sredstvo da budemo sretni neovisno o njemu. If we see it as a means to our independent happiness, we will never love the body. Ako je za nas tijelo sredstvo s kojim ćemo doživjeti sreću neovisno o Bogu, onda ga nikad nećemo voljeti. Because our body will not do exactly what we want, how we want, when we want. Jer tijelo neće raditi uvijek točno ono što želimo, kako želimo. The body is always betraying us. Tijelo nas uvijek izdaje. We expect something of it and it just isn't there for us. Očekujemo nešto od njega i kad nam treba, nema ga, nije tu za nas. So if we see it as an instrument of fulfilling our desires, it's kind of hard to love it all the time. Tako da, ako tijelo vidimo kao instrument za ispunjavanje svojih želja, jako ga je teško stalno voljeti. If we're getting our desires fulfilled by our connection with Krishna, ako nam se želje ispunjavaju tako što smo povezani sa Krišnom, then we're not dependent on the body for our desires. onda ne ovisimo o tijelu da bi nam se ispunile želje. And then we can just appreciate his craft and intelligence in its design. I onda možemo jednostavno cijeniti kako je njegov dizajn tog tijela, njegovu vještinu u stvaranju toga, inteligenciju. As a detached observer. I to činimo kao neki nevezani promatrač. Can we somehow our materialistic emotions offer to Krishna the way they are right now when we still don't know how spiritual emotion look like? Can you translate that?
možemo li na neki način ponuditi te materijalne emocije Krišni, kad još uvijek ne znamo kako te spiritualne emocije bi trebale izgledati? Sure, that's a good start. Naravno, to je dobar početak. But one of the best ways to do that Jedan od najboljih načina da se to učini je is to say, Krishna, this emotion actually belongs to you. reći, Krišna, ovaj osjećaj zapravo pripada tebi. There's a very famous true story Ima jedna istinita, vrlo poznata priča of this man who was very spiritually aware, o jednom čovjeku koji je bio duhovno vrlo osviješćen, but he had one problem. ali imao jedan problem. He was crazy in love with his girlfriend. Bio je ludo zaljubljen u svoju djevojku. Completely. Totalno. So he was at his father's funeral, I bio je na pogrebu svog oca and he's telling everybody, hurry up with the funeral. i svima je govorio, požurite s tim obredima, požurite. I have to see my girlfriend. Moram ići kod svoje djevojke. This is a true story. To je istinita priča. So after he left the funeral early, I nakon što je rano, prije nego što je pogreb završio, otišao s njega, and there was a terrible rainstorm, počela je nevera, kako se kaže, oluja, and s kišom. she must have lived on an island. I krenuo je prema svojoj djevojci koja izgleda da je živjela na nekom otoku. There wasn't a bridge, you had to take a boat. Koji nije bio povezan sa mostom, već mu je trebao čamac. But because there was a storm, the boats were not going. Ali zbog te oluje brodovi nisu plovili. So he swam I onda je preplivao. in the storm. Za vrijeme te oluje on je plivao. And at one point he saw something floating. U jednom trenutku je vidio da nešto pluta na He vodi. thought maybe this is a piece of wood. Pomislio je možda je to neki komad drveta. So he's holding it. I uhvatio se za to. And then he realized it was some dead creature. A onda je primijetio da je to bio neki leš nekakvog Then he stvorenja. gets to the island I kad je uspio doći do otoka, and he's knocking on her door. kuca na vrata te djevojke, But it was raining and thunder. She couldn't hear him. ali oluja je, pljušti, koji skavla i grmljavina i ona ga ne čuje. This was before cell phones. He couldn't call. To je bilo prije nego što su postojali mobilni telefoni, nije mogao nazvati. So he thought, I'll climb up to her window. I onda je pomislio, popeću se do njezinog prozora. And he thought there's a vine there he could climb. I učinilo mu se da je tu neka puzavica pomoću koje se može uhvatiti popes. I počeo se penjati. And he sees it's a snake. I onda vidi, pa to nije puzavica, to je zmija. Anyway, finally he gets in. I na kraju konačno uspijeva doći do nje. She looks at him. I ona ga pogleda. She says, you look terrible. Kaže mu, grozno izgledaš. How could you come in this storm? Kako si mogao doći po toj velikoj oluji? Wasn't it your father's funeral today? Zar nije bio danas pogreb tvog oca? So he tells her the whole story. I on ju ispriča šta je sve doživio. She said, this desire you had to be with me. A ona mu kaže, ta želja da budeš sa mnom, If you had used the same desire da si tu istu želju upotrijebio to find God, da pronađeš Boga, then you would be a saint. sad bi bio svetac. And he said, you know, you're right. A on je rekao, pa imaš pravo. And he left his home. I otišao je iz svog doma, napustio je dom. He traveled to a holy place. Otputovao je na sveto mjesto. He actually did become a saint. I uistinu je postao svetac. So all these emotions that we're using for material things, Sve te emocije koje koristimo za materijalne stvari, one way we can offer them to Krishna možemo ih ponuditi Krišni, is to say, this is actually meant for you. tako da uočimo i kažemo, oni su zapravo namijenjene za tebe. I may not know how it's meant for you, Ja možda ne znam kako su one namijenjene but za I know tebe, somehow it's meant for you. ali znam nekako da su namijenjene tebi. That's a very good first step. To je jako dobar prvi korak. Does anyone else have a question? Ali još netko ima pitanje?
So I think now we have a meal, yes, or something to eat. Kad se govori o emocijama i željama, kako stopirati, na primjer, te ludne misli i emocije, mislim, te želje, reći stop, neću na to misliti, kad u mozgu se vraćaju kao crv zločesti. How can we stop these emotions and desires which actually we do not want to have, but they are coming again and again in our brain? We cannot stop them by our You will. can't stop them. Ne možete ih zaustaviti. You can replace them. Možete ih nadomjestiti, zamijeniti s nekim drugima. Trying to stop them will simply lead to all kinds of trouble. Ako ih pokušavate zaustaviti, to će vas uvaliti u različite nevolje. Well, actually, it can actually make you sick. Možete se od toga čak i razboljeti. So that doesn't work. To ne funkcionira. Better to observe them, Bolje da ih promatrate, let them flow, dozvolite im da proteku and fill yourself with the real. i napunite sebe pravim emocijama. It works. To radi. To je dugotrajni proces, vjerojatno. Trebamo se bojati vremena koje će vjerojatno dugo proći dok mi nešto konkretno ne napravimo u tom smislu. That is probably a long process. We should not be afraid of the time that is needed to accomplish that position. Yes, but you can get a lot of success today. Da, ali možete biti vrlo uspješni već danas. You can get some very immediate success. Možete dobiti neki jako trenutni uspjeh. There'll be difficulty Biće poteškoća and some disappointments, i razočarenja, some failures. neuspjeha. Just like when we were babies and we learned how to walk. Baš kao kad smo bili djeca i učili smo se hodati. At first we just stood up for 2 seconds. Na početku smo uspjeli stajati na nogama 2 sekunde. But that was some success. To je isto bio neki uspjeh. It probably took us a few months Najvjerojatnije nam je trebalo nekoliko mjeseci da prohodamo. before we were actually walking. Da prohodamo. You just go into a mode of observation. Uđite u raspoloženje promatrača. It can sometimes help to breathe deeply. Ponekad pri tome pomaže da duboko udahnete, That changes the body's chemical system. duboko dišete, to promijeni kemijske situacije u tijelu. And then just watch. I onda samo promatrajte. There's grief in my body and mind. U mom umu i tijelu je žalost Or anger. ili gnjev, Or whatever it is. ili što god da već je. And don't try to stop it. Ne pokušavam to zaustaviti. But don't let your thoughts get into it. Ali nemojte dozvoliti da vam se misli bave time. Don't have thoughts to justify it Nemojte to opravdavati svojim mislima, or to kill it. ne tim mislima to pokušati uništiti. Just observe the thoughts. Samo promatrajte misli. There'll be thoughts that say, yes, I should be feeling this way because of this. Biće tu misli koje će govoriti, da, moram se osjećati ovako zbog toga i toga. Or I shouldn't be feeling this way. Ili ne bi se smio tako osjećati. Let me try to stop it. Dajte to pokušam zaustaviti. And you can watch that also. Možete to samo promatrati. And then you can chant the Hare Krishna mantra I onda možete mantrat Hare Krishna mantru or the Upanishad mantra. ili mantru iz Upanishada. You can pick up the Bhagavad Gita and read it. Možete uzeti Bhagavad Gitu i čitati je. You can engage in some active service for Krishna. Možete se zaokupiti nekom aktivnom službom za Krišnu And just let the thoughts and the emotions be there. i samo dozvolite tim mislima i emocijama da budu tu gdje jesu. And it'll be like a wave in the sea.
I oni će se ponašati poput vala u moru. It's like if you go into the sea, Evo kad idete u more, some wave comes, dođe neki val, comes and goes. dođe i prođe. And so some emotion will come, Emocija će doći, it will come to a peak, doći će do vrhunca, and then it will go. onda će se smanjivati i otići. Just watch. Samo promatrajte And become busy in the emotions of bhakti. i zaokupite se emocijama bhakti. And after you practice that, I nakon što to uvježbate, you'll notice them less and less and less. primijetit ćete da takvih emocija ima sve manje i manje i manje. It's like you'll be on a boat, Kao da ste u nekom čamcu talking to your friends, i razgovarate s prijateljima doing something else, i radite nešto drugo. and there's some rocking of the boat. A za to vrijeme brod ili čamac se ljulja zbog tih valova. It's not very important. Nije vam to toliko važno. Is that okay? Sometimes there may be a very big wave Ponekad su valovi jako veliki, that's beyond your current practice, koji nadilaze vaš trenutnu uvježbanost. and temporarily again you'll feel overwhelmed. I privremeno se ponovo osjetite preplavljeni tim valom. And then you'll remember again, I onda se opet sjetite. what do I do? Šta trebam napraviti? And gradually, even the very big waves, you'll see them as something outside of you. Malo po malo, čak i te velike valove ćete biti u stanju vidjeti kao nešto izvan vas. Because you'll have a deep spiritual life. Zato jer imate duboki duhovni život. Is that right? U redu? Hare Krishna.